I changed the screen, but I'm not quite sure that I will keep it or not. I don't like it too much. I don't know why. وطندار افغان هستی بخیرم. نه خوب هستی؟ صحت خوب جان. زنده باش. Yes, come on, guys. Hello everyone, good morning, welcome back to the channel. Today is the second day when I get back leave from the winter storage, and now I wanna go to the nearest shopping center if I can buy some foods. And I changed this new front screen so to check out how it's working. So let's start the journey. Nice weather these 2-3 days. So guys, I didn't decide yet if I can make a trip somewhere, but I will be staying in Norway in the year because I had a plan to Iceland, and there is eruption of volcano, so a lot of places is closed, and as at that I cancel it for now, so I can stay here for a while, and then we can say next trip or next season, I don't know exactly. Yes, come on, guys. This is an industrial area, a lot of offices from different companies, and you see around. I changed the screen, but I'm not quite sure that I will keep it or not. It's good for view, but I don't like it too much. I don't know why. This is the traffic school, traffic station, not school, but it's a government 30 where they give license and number plates, everything. Stadvegvesen. Hello. وطندار افغان هستی بخیرم. نه خوب هستی؟ صحت خوب جان. زنده باش. چی خبره؟ جور باش. چی میکنی اینجا؟ لایسنس میگیری؟ لیسنس نه، ما چی بگم؟ معلم هستم. خب معلم هستی خب. آفرینه. صحیح است. من تیر شده، من شک آوردم گفتم از وطندارای خود ما است. تازه سیزن شروع شده؟ ها؟ والا دیروز کشیدم، نه اینجا میشناسم یک استاد از سوره یک سلام میتونم میرم امی تنزا سودا میگیرم دیدی بکسام اکسارم شلوستم ما رفته بودم در افغانستان. والا هستم من تا ما خوش دارم. ما از اینجا رفتم اروپا پایان، باز ترکیه، ایران، رفتم پاکستان، باز سرحد چین رفتم، باز پس پشاور، از پشاور افغانستان، کابل کندار هرات و چیز اسلام کلا، باز رفتم مشهد. باز منطقه راه یک امور بود، منطقه یک ذره تبدیل ساختم و چون من میخواستم زود برسم پس زیاد توجه ندادم. این سوئیس و منطقه از ایران خود 2-3 روز تیر شدم تو زود. باز با موتورسیکل واقعا این فاصله خیلیه. باز این خوب است، این موتورسیکل ها کلان است یا نه یا مانده نمیشدم، یا من مانده نمیشم یا نمیشه هیچ کس دی. خودت در اسلو هستی؟ نه طرف چی میشینم؟ لیلستروم.
خب رالینگن الو او نرویجی است دیگه ها نرویجی افغان بدل اینه در کامرا استی کامرا سلام بیت در یوتیوب میایی در یوتیوب یوتیوب داره؟ آره نامش چیست؟ TGS Adventure چیزی تا بکش تلفنی تا اگه باش TGS Adventure Adventure ADVN آمد؟ پارسال رفته بودی وطن؟ چند وقت لگید تو رفتی پس آمدی؟ والا ما یک دو نیم ماه بودم زیاد نبودم طولانی بوده دیگه ما چون فامیل در پشاور بود خانه ازوا بودم امسال می رفتم آیسلند منتها اونجا تنهایی موری یا پشت سر خانه کسی میشیندنی؟ مرا که کارت آسان کنم یک ذره ما تنها رفته بودم در این ناروی ما بالا سر ناروی رفته بودم 2 سال پیش و او را که خانمم رفته بودم منتها خانم ما خوش نداره نه او 2 ماه پشت سر از اون مر باشه تا خانم نرویجیز گفتم بیا که ناروی را نشانت بدم متوجه استی خود جور باشی زنده باش موفق باش This is the place where I trained for motorcycle. You see guys are training. These are 1300. These are the new bike 1300 but very small, look not good. Look at this and look at this. I have to check if there is Uda. Bye. So let's go to the shopping center. So today video is like a test because I have still problem with the cables, this and that. Yesterday I was out and when I come back home, so no video had a voice and mic was there, everything, but I don't know what is wrong. A lot of time I was here, but still I don't know which way is going direct to that area. I don't know exactly, but I'm going. Yeah, till here I'm correct on the right way, but in that area I'm confused. Try here, I don't know it's going right or not, but I have to try this one. Maybe I don't know if it's okay. I think I'm too much come up. I don't know. I think so. Here is. A few moments later. Now I'm going back on another direction. Here in Norway, when it's little bit warm, yeah, people coming out with shorts and small clothes, short clothes, I mean. Another brother.
Now I finish my video here and see you on the next video, guys.